They said he was too young to lead. They said he had no money to win. Now he's the only man brave enough to look at the seat of power and say, "I respect you, but I do not fear you." In this two-part documentary, we explore the incredible journey of John Methu Muhia, the Nyandarua Senator who transitioned from a public project candidate to a political powerhouse. Nakuheshimu lakini mimi sikuogopi. It is important kusema mimi hata unipige, hata univuruge, hata ufanye nini mheshimiwa Kwenya. Kwani senator hapa ni nani? Every political titan has an origin story, but John Methu's began far from the corridors of power. Born in Laikipia before moving to live with his grandmother, his early life was defined by the kind of hardship that either breaks a man or builds him. Methu didn't come from a political dynasty. No uncles in office, no cousins in the cabinet. His family's closest link to authority was a distant cousin who served as a local chief. He began his journey at Henny Primary School before moving to Goshen High School, where he cleared his KCSE in 2012. By the time he reached Pwani University to study political science in 2013, the fire for leadership had already been lit. In 2017, while still a fourth-year student at Pwani University, Methu did the unthinkable. He launched his first bid for the Nyandarua senatorial seat. He had no deep pockets and no corporate backers. He called himself a public project, funded by the small contributions of local people, not by elites sending 100,000 shilling cheques, but by ordinary citizens who saw his potential. Though he didn't win that first round, he didn't retreat. He took a position as a personal secretary to the Speaker at the Nyandarua County Assembly, learning the inner workings of government from 2018 to 2022. He was biding his time. In the 2022 general election, the young man from the grandmother's house returned. Running on a United Democratic Alliance UDA ticket, John Methu didn't just compete, he dominated. He garnered a staggering 185,337 votes, soundly defeating the incumbent Senator Mwangi Githiomi. At that moment, he became one of the youngest senators ever elected in Kenya, proving that the youth of Nyandarua were ready for a new voice. Today, he sits in the 13th Parliament, not just as a representative, but as a symbol of hope for every young Kenyan who feels the system is locked against them. When I joined this university, Your Excellency, the Deputy President, nikitoka bara Jambini, nilikuja na shilingi 19,000. Na hiyo ilikuwa utajiri yetu yote kama familia. Tulikuwa tumeuza kila kitu na kila mtu mwenye anaweza uzika huko nyumbani. I came here, I paid school fees for 11,500. Nikalipa hostel 1, mimi nilikuwa nakaa hostel 1 room 5. Nikalipa 4,500. Hiyo 3,000 ilibaki, ilifaa kuniweka mimi hapa term mzima, semester mzima. And I was here and I never got any other money from home. But it never stopped me from dreaming big and becoming a big person. Because tumeambiwa watu wasema ni watu wakubwa, sitawaambia mimi ni mtu mkubwa. Lakini kwa Kenya mzima, watu kama mimi ni watu 47 peke yake. Maseneta kama mimi. So you can become a big person and it is very, very possible. Had my colleagues in that course not been very, very friendly to me, for sure, Your Excellency, I would not have graduated from this university. In the corridors of the Senate, they call it boldness. In the streets of Nyandarua, some call it madness.
John Methu has earned a reputation for a brand of politics that refuses to play safe. By 2025, he was already being called out in the Senate for inciting youth, with critics claiming his fearless rhetoric was bordering on political insanity. Asanteni sana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, kiongozi wetu, Rais wa Jamhuri ya Kenya. Siku hizi nimeelezwa, Your Excellency, umepata jina mpya. Siku hizi nimeambiwa unaitwa Baba wa Taifa. Watu wote wako hapa, wewe ndiye baba yao. Baba wa Taifa William Samoei Ruto. Naibu wa Rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Na viongozi walio hapa, Prime Minister Musalia Mudavadi, Prime Minister wetu wa zamani Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, hata Secretary General wa zamani wa Jubilee namuona hapa Jeremiah Kioni. Your Excellency sir, nataka na familia yote ya Mama Mukami Kimathi. Your Excellency sir, mimi nataka kwanza kabisa nitoe risala zangu na rambirambi kwa familia hii ya Mama Mukami. Mama mwenyewe nilimjua kwa sababu nimekuja hapa mara nyingi sana. Na Your Excellency sir, nataka nikushukuru sana kwa niaba ya watu hapa Jambini na kwa niaba ya familia ya Mama Mukami. Thank you very much kwa sababu umempatia mama yetu heshima. Thank you very much kwa sababu ya kupatia mama yetu heshima ambayo inafaa. Thank you very much for making her funeral a state funeral. Thank you very much for honoring the people of Jambini. Thank you very much for honoring the people of Nyandarua. Thank you very much for honoring our matriarch. Your Excellency sasa, watu wamesema maneno mengi na mimi sitaki nizungumze maneno mengi. Kwanza kabisa Your Excellency, nataka nikuombe kwa heshima kubwa. Mimi ndio insist sana. Iko uwanja iko hapa ya ndege, mimi nika insist wangu huko Jambini town. Kwa sababu nilitaka tupita nayo ile barabara inatoka Jambini ije mpaka hapa. Ndio uone ile barabara yenye inakuja kwa Kimathi hakuna lami na ile barabara ni barabara ya national government. Kwa hivyo Your Excellency sasa, tunakuomba kwa heshima kubwa, ile barabara yetu ikipata lami tutashukuru sana. Na kazi hiyo kwa sababu ni kazi ngumu, nataka nikusaidie. Wewe ufanye nusu na mimi nifanye nusu. Wewe kazi yako Your Excellency itakuwa ni wewe utafute pesa ya hiyo barabara na mimi nikutafutie jina hiyo barabara. But to Methu, this isn't madness, it's a mission. He has emerged as a leader who doesn't just speak, he roars. Whether he is accusing the government of fake promises or standing his ground while others retreat, he has proven that he isn't afraid to burn bridges if it means protecting his people's interests. If Rigathi Gachagua has a last man standing, it is John Methu. While other leaders fled the deputy president's camp during the 2024-2026 political fallout, Methu doubled down. He didn't just stay loyal, he became Gachagua's most vocal defender on the national stage. The ultimate test of this loyalty came in April 2026 at a memorial service in Kirinyaga. Standing mere feet away from President William Ruto and the new deputy president Kithure Kindiki, Methu stunned the nation. He snubbed the sitting DP and publicly recognized Gachagua as the people's deputy president. This move electrified the crowd, but sent shockwaves through the Kenya Kwanza administration, leading to accusations of total disrespect toward the presidency. Methu's fearlessness has come at a cost. Rumours of his arrest on treason charges once threw the country into a panic, a false alarm that many believe was a government test of his resolve. His viral moment, looking directly at the seat of power and declaring, "I do not fear you," has become a rallying cry for his supporters. By mid-2026, Methu is no longer just a young senator. He is the frontline general for a Mount Kenya region that feels increasingly isolated. To his enemies, he is a reckless... Nakuheshimu lakini mimi sikuogopi. It is important kusema mimi hata unipige, hata univuruge, hata ufanye nini mheshimiwa Kenya. Kwani senator hapa ni nani? Na kwanza kabisa Mheshimiwa Rais William Ruto. Bado mimi ndio John Methu. Bado ni mimi. Sijabadilika. Bado ni yule John Methu wa zamani. Na ile maneno mheshimiwa Kenya unaogopa, ati nisiseme hapa, sitasema. Lakini ukinisukuma nitasema. Kwa hivyo nipatie tu nafasi, mimi niomboleza mheshimiwa Kiarao. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, mimi nataka nikwambie nikiwa hapa, kwa sababu sijakuona kwa siku nyingi. Kwanza nikwambie, mimi kama John Methu, an adult of sound mind, senator wa kaunti ya Nyandarua, mimi ninakuheshimu sana. Nakuheshimu kama rais wa Jamhuri ya Kenya, nakuheshimu kama amiri jeshi mkuu, nakuheshimu kama mzazi, kwa sababu watoto yako ni warika yangu. Lakini hata kama ninakuheshimu Mheshimiwa Rais, jambo moja tu ujue, nakuheshimu lakini mimi sikuogopi. Na nimekubali. Sawa, nimekubali sana. It is important kusema mimi hata unipige, hata univuruge, hata ufanye nini mheshimiwa Kenya. Kwani senator hapa ni nani? Hata yeye mheshimiwa. Okay, then we shall go from
Sawa. But loyalty has a price tag. Reports say the system tried to starve him out, 6 months without a salary. Then came the golden handcuffs, an offer to join the cabinet as a secretary, a chance at power, a chauffeured car, and a seat at the table. Methu's response? A firm no. He turned down the cabinet to stay in the trenches with his voters. He traded a salary for his soul. Mushara got to get access for that like about 6 or 7 months. Oh, really? Arora Rigathi Gachagua nake muhuriyo biashara ciake ciothe. Biashara ciake ni ciothe ni cia igirwo. Oh, biashara. Rigathi Gachagua atakire akone mushara yake na kuma thirikari-ini. We mwenyewe no haria ithuothe tutahota tondu uguo niguo William twendete. Tukaumagira hingo ciothe kurira. Na ningi kwira nie mwenyewe nie ndita Methu. Nginya account yakwa ria rihagirwo mbeca cia bunge. Ne kirio kindu gitagwo agency notice. Account ya kuriha mushara uria ndutagira wira o mweri nie ndire mushara ngoretwo ge access for that like about 6 or 7 months. Oh, really? No tondu William Ruto uguo niguo angienda ri ya tuhinya tugatinda gutukirira tukaumagira tuhurikite uria meciria make makoragwo mahana ni ati angikuhingira mbeca ndwagirwo nginya kumoriri ndwagirwo gutinda toro tondu ni amenya ndwagirwo ugikorwo na mbeca urutite ku so meciria make moya atiriri tondu we athi Murang'a aheaga andu mbeca nigetha maumire ri akirarora micemani ira turekire ri ungirora the number of meetings turekire Mombasa for example ni makiria micemani 15 more than 15 meetings imwe ya wikarathi na imwe ya kiharo na we tondu oi mucemani wake no nginya heane mbeca ri ona mucemani wa Changamwe we na andu 10,000 ri eka mathabu ati andu 10,000 ukima ciringi 2,000 ni milioni 20 ri arora Rigathi Gachagua kona milioni 20 nacio arora Sifuna kona milioni 20 nacio mundu uyu ina mbeca kithemba giki ungiota gukora giteithia andu aya ri ni Uhuru wa Kenyatta. I can tell you for a fact Uhuru wa Kenyatta ni atekeria guthii retire